Censorship. It's something we don't really think about too much. That's not the case with many countries around the globe. In fact, as the following examples show, some countries go to extreme lengths to limit what their people can see and say. If you're a journalist in China who criticizes the government, then you are going to jail. In fact, China ranks in the top 3 nations in the world who jail the most journalists. The country is also notorious for controlling and monitoring its citizens' internet use in order to limit the influence of outside values and ideas. Trying to look up information about the 1989 Tiananmen Square massacre on the Chinese internet? Good luck. The government has removed and banned any mention of this event online. Many countries censor the net, but China has by far the most impressive censorship program. It employs more than 30,000 internet police. They even export cyber surveillance technology to Cuba, Zimbabwe and Belarus. It's called the Great Firewall of China. And really, it's nothing like a wall at all. Think Alcatraz, a maximum security prison with multiple fences on a remote island. Firstly, all of the websites from around the world are funneled through just 9 national gateways. Past that, and yet, fence number 1, IP blocking. Now, this one's all about controlling what people upload. So every computer has a unique address. It's called an IP address. In China, every one of them is monitored. Now, if they detect something they don't like, everything from that particular computer is blocked. Then, when it comes to controlling what people download, there is fence number 2, keyword filtering. So that little address bar at the top of your browser, whole internet pages, search engines, the government can scan what you type in there looking for keywords. So if you were to type in, say, Tibet or Tiananmen or Asian pussy, you'd probably get this. And it is a long list of subjects that'll get you this reaction. You think about these guys? Yep, that'll get it. Definitely don't look him up. Don't even bother to access sites like BBC Chinese or Wikipedia or... You're kidding, right? But the most powerful brick in the Great Firewall isn't a piece of technology at all. Over the years, the Chinese have instituted a formidable culture of self-censorship. If you own a website hosting company, for example, you're held responsible for its content. So every provider hires staff, dubbed Big Mamas, to find offending content on their sites and harmonise it. Blocked. But it's not just local companies that filter the net in China. For years, Google voluntarily filtered search results. In fact, searches for banned religious sect the Falun Gong would only lead you to condemning articles. Although Google have threatened to stop filtering results, Yahoo still do, and much more. In 2001, Yahoo passed on the user details and emails of a Chinese journalist, Wang Xiaoning, to the authorities. He's in jail now, sentenced for 10 years. But as strong and powerful as the Great Firewall is, it's not insurmountable. Every day, people scale the wall using illegal software. However, the greatest sign of protest against internet censorship is, believe it or not, this guy, the grass mud horse. Sounds fairly innocuous. In fact, it's also pretty harmless when you write it down in Mandarin. But when you pronounce it, as they do in this very cute YouTube video, it translates to "F your mother's c***," a subtlety that skipped the Chinese censors. And now, the grass mud horse has been adopted as a symbol of rebellion amongst Chinese net users, inspiring hundreds of videos. North Korea.
You just knew this secretive state would appear eventually, didn't you? It would be an understatement to say the government of North Korea tightly controls what its people read and report on. Even with some foreign news teams working in the country, the state controls nearly all the content. What internet access that is available is limited to the elites, and the rest of the country uses an intranet, which is obviously pro-state. Any outside information not controlled by the state comes in the form of foreign radio and TV broadcasts and black market cell phones. What? How could he lie to us? Supreme Leader, somebody has gained access to the outside world. We should stop him. We must destroy him before he speaks out. But, Supreme Leader... Do as I say, I take you out too. What's that noise? Oh no, what have I done? Fire! North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want.在有伊斯兰非政府组织到槟城百大年路警局报案，要求警方调查以及对付歌手黄明志。Hari ini saya nampak satu berita buruk tentang lagu baru saya dengan kumpulan Taiwan 911, yaitu lagu Oh My God. Sekarang saya mau buat penjelasan di sini. Sila dengar baik-baik. Pertama, saya nak tegaskan tujuan saya tulis lagu ini ialah menceritakan ketidakupayaan manusia dan kepentingan agama. Kerana agama adalah tempat bergantung buat manusia. Dia boleh
membuat manusia lebih peramah dan untuk mengisi kekosongan manusia. Lagu ini tak ada bahasa kasar, tak ada lucah dan tak ada menghina dan mempermainkan mana-mana agama. Kedua, dalam lagu ini ada 4 orang memakai pakaian dari 4 agama yang berbeza, iaitu Sami, Pendeta Tau, orang Arab dan Jesus. Mereka pergi cuti kat Penang dengan gembira sebab nak bawa mesej keamanan dalam agama yang berbeza. Ada banyak perang di dalam sejarah berpunca dari kepentingan politik sesetengah pihak yang salah gunakan agama untuk membunuh. Mesej lagu ini adalah untuk memupuk keharmonian dalam agama yang berbeza. Saya percaya Tuhan kamu tak akan halang siapa buat seni. Cuma manusia suka cari pasal. Saya percaya setiap agama menggalakkan semangat percintaan, saling memaafkan dan saling menerima dengan ikhlas. Semua sekatan, kebencian dan penggaduhan ialah berpunca dari manusia yang bodoh dan tak ada kerja lain. Namri, you tunggu, I cari you. I nak bagi Assalamualaikum dekat muka you. Yang ketiga, kita nampak orang dalam MV itu main Uno, main poker, tapi mereka sebenarnya bukan judi sebab tak ada duit. Untuk happy saja mah. Air yang mereka minum tu bukan kasbet tapi sirap ais mah. Yang pistol tu mereka bawa tu ialah pistol air kita beli di tepi jalan punya. Semua benda yang you nampak dalam MV itu adalah untuk lawak saja. Macam komedi lah. Relax lah bro. Yang keenam, video itu yang kamu nampak itu bukan saya upload punya tau. Sebab kami masih belum habis editing. Lagu ini bukan saya punya, dia itu company filem Taiwan punya. Saya hanya penulis saja. Masa itu kami tengah berbincang dengan company Taiwan tu untuk padamkan scene yang sensitif di dalam MV itu. Tapi sebelum tarikh yang kita nak upload, ada hacker dia curi itu video dan upload dalam Facebook dan YouTube. Mana-mana pun ada. Yang semua bukan dari akaun Nimbui. You boleh pergi check. Kalau kamu kata saya yang bersalah, ini tak adil. Okey, contoh kalau kamu ada satu pisau untuk memotong sayur di dalam rumah, tapi ada satu pencuri, dia datang rumah kamu, mencuri pisau tu dan pergi bunuh orang. Macam ni, hakim akan kata kamu salah atau pencuri itu salah. Cakaplah, siapa salah? Sejak peristiwa 911, banyak orang kata Islam adalah pengganas. Waktu itu, saya sedang belajar kat Universiti Taiwan. Sekolah saya ada banyak pelajar dari negara lain. Dia orang selalu kata negara saya jahat sebab Malaysia adalah negara Islam. Dan mereka selalu ejek saya dengan negara saya. Saya selalu lawan balik dan kata Islam bukan pengganas. Islam adalah agama yang aman dan damai. Diam-diam punya. Ajar orang baik punya. Especially Muslim Malaysia, dia bukan jahat macam dalam surah khabar. Saya selalu cakap Islam bukan pengganas, tapi pengganas suka gunakan nama Allah untuk buat jahat. Lagipun media Amerika selalu memburukkan nama Islam sehingga semua orang salah faham pada Islam. Selama ini kemana saya pergi, saya pasti menjaga nama Muslim di Malaysia sebab saya tak suka orang salah faham pada Malaysia dan kawan Muslim saya. Sampai hari ini saya pun tak berhenti. Yo, 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 check it out, yo, 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 check it out, yo, yo, yo. Kepada semua umat Islam dan kawan-kawan Melayu saya, sudah banyak tahun saya kena salah faham. Kalau selama ini anda rasa saya menghina agama Islam atau negara kita, ia adalah kerana pihak media di Malaysia selalu burukkan nama saya. Dulu video lagu saya tak ada subtitle, jadi ada orang yang nakal suka buat subtitle yang salah dalam video saya dan upload lagi sekali, sampai semua orang benci dan bersalah faham pada saya. Saya nyanyi dalam bahasa Cina, mana you faham? Okey, kali ini lagu Oh My God yang baru itu, saya sudah ada masuk subtitle yang profesional, termasuk bahasa English dan bahasa Malaysia. Saya harap anda boleh baca dan faham betul-betul. Akhir sekali, saya akan bekerjasama dengan pihak polis Pulau Penang untuk siasatan. Saya juga harap kamu semua boleh berhormat pada lagu saya ini yang mau menghantar mesej harmoni. One word, one love. Peace, yo. Yo. Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Saya harap kita jangan gaduh-gaduh lagi.
Jawabnya mudah, iaitu kami akan mengikhtiarkan supaya keselamatan anak-anak dari pornografi tidak boleh bertolak ansur. The newspapers here are rolling hot off the press. The news itself, however, is often criticized for failing to accurately reflect the political temperature of the country. With traditional media subject to government scrutiny, many Malaysians are going online for what's seen as unfiltered information.